Savior, Emmanuel, On others thou art great. Do thou pass me by. Baba wetu aliye juu mbinguni, shukrani na sifa kwa ulinzi na upendo wako mwingi kwetu na kwa nafasi ya kipekee ambayo umetupa ili tuje mbele yako tukijua wewe ni mfalme wa wafalme na mweza kwa mambo yote. Baba, tusamehe dhambi zetu, tuoshe kwa damu ya mwana wako ili tuweze kukufaa. Kwa jina la Yesu, tukemea nguvu za shetani na mapepo kutoka kati yetu. Kwa jina la Yesu, minyororo ya dhambi, uasherati, ulevi wa pombe, madawa ya kulevya, madhehebu, makanisa, kiburi, kutoamini, hizia, uvunje kabisa ili tuweze kukufaa. Baba, zusha Roho wako Mtakatifu, gusa kinywa changu na kaa la moto jinsi uligusa cha Isaya. Niwekee neno Baba jinsi umewekea Yeremia. Mwaga Roho Mtakatifu, mbingu ishuke ikutane nasi Baba kama Baba kanisa, na ikutane nasi mmoja kwa mmoja. Baba, kutana nasi kwa kanisa, hata wale wako online. Tuguse, maana tumeomba hayo kupitia jina lile la utukufu na la ushindi la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Isaya 60 fungu lake la kwanza hadi la 3. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza litaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila. Fungu la 3, na mataifa wataijilia nuru yako na wafalme kuujia mwanga wa kuzuka kwako. Katika somo hili ni of success. Fungu la 3 anasema ya kwamba mataifa watakuja kwako, wafalme watakuja kwako kutafuta hiyo nuru na kutafuta hiyo mwangaza. Yaani ni kumaanisha kwa kila mmoja ambaye ameketi hapa, ukiamua tu ya kwamba nataka nitumikie Bwana, there is a guarantee of success. Mungu ataleta wale wataokoka kupitia kwa mkono wako. Hata ataleta watu wa kila aina. Nitapitia mengine kidogo haraka haraka, alafu nitadumu kwa moja. Present reward, happiness. Those who give their lives to Christ-like ministry know the meaning of true happiness. Ikiwa umetaka kuwa na furaha, njia moja ambayo Yesu ameahidi ya furaha, anza kufanya kazi ya kuongoa roho za watu. Unaona siku hizi all over the world, Kenya is also catching up. Watu wanatibiwa stress. Stress ikiwa kubwa inaitwa nini sasa? Nini ile sasa inazidi stress? Depression. Hivi utapata wengine tunatumia madawa ya stress depression. Leo kuna dawa guaranteed. Anza kuenda kutafuta wale wamepotea. The stress will go, depression will go, and it will be substituted for happiness, furaha. Kwa hivyo, ikiwa something else, hebu sikiza hapa. The church that engages successfully in this work is a happy church. I don't know, tukifanyia evaluation hapa Kisii Central, are we happy or sad? Hebu fanya evaluation kwa niaba yao. Wewe wacha excuse, you inaongea hii kitu. It is a tough question, but from the faces you can determine that we are not happy.
Basi ikiwa unaona kanisa imejaa vitina, hawatekelezi hilo jukumu ambalo Yesu alipeana. Pata mtu wako na vitina, anakuja one Sabbath anasema hata women ministry hawakunisalimia vizuri. Ukiona vitina kama hiyo, wanajistaki hawafanyi jukumu ambalo Yesu aliwapa, jukumu ya kwenda kutafuta wale walipotea. Haya, nataka nienda haraka. Ingine, blessings. Baraka inajaa kwa wale ambao wanapenda kazi ya Bwana. Utabarikiwa, watoto wako watabarikiwa, wajukuu watabarikiwa. Hebu acha niwaeleze nyinyi watu ambao mko hapa Kisii Central, wengine mnabarikiwa mpaka mnaendeza magari mazito, uende nikawa kwa sababu babu wako alikuwa anafanya kazi ya Bwana. So the blessing you are enjoying is not yours. Labda it belongs to your grandfather or your father. Are you listening? Ninawaambia ukweli mtupu 100%. Mmebarikiwa, you are enjoying good cars, good houses. It might not be because of you. It might be because of your father or your grandfather who was doing the work of God. Sasa wewe utaki watoto wako na wajukuu wako to enjoy those blessings. If you want them to enjoy these blessings, begin doing the work of God. Specifically the work of inviting souls, winning souls. Ninaenda haraka. Ingine, health. Nani anataka awe na afya nzuri? Hebu nione. You don't seem to be sure. Me, I want good health by all means. Sasa, you want good health, isn't it? Do you have the good health? Your afya muko nayo. How many are enjoying the very good health they want? One blessing God has promised, one promise. Wale wataanza kufanya kazi ya Bwana, afya zao zitakuwa nzuri. Their health will begin improving. Our church is blessed with teachings ya health. Mewahi sikia kitu inaitwa New Start? New Start. Inasimamia nini? Nutrition. Exercise. Yaani uwe unakimbia kidogo. Kama utaona utaitwa wazimu, achilia ng'ombe aende mbele ndio ukimbize, lakini ni exercise unatafuta. W ni nini? Kunywa maji. Ingine ni gani? Yes, S ni nini? Ingine ni all those. But today I want to give you another law. Ukifanya hayo yote na bado you find you are unhealthy, ukijifanyia evaluation, huenda ikawa you have neglected the work of soul saving. Nimeongeza one health law today. Hiyo yote fanya, it's okay. But today I am adding you another health law. Which is the health law? You are very near me. Which is that one? Soul winning. Soul winning. Hiyo kazi ya kwenda kutafuta wale ambao wamepotelea kwa dhambi inachangia sana afya. Kwa hivyo ukipata you are eating well, exercise you are doing, water you are taking, everything you are doing, you are still unhealthy, ujifanyie evaluation. Are you doing the very work that God gave? Naona kama I don't know, maybe you exercise. Ukifanya hiyo exercise, unakunywa maji, na bado you find you are unhealthy, it could be you are not doing the work of winning souls. Kwa hivyo, jichunguze leo. Kuna mtu hapa ni mgonjwa? Mimi najua hawataki kusema. Let me read for you. In one school, hiyo shule Mbati anaijua, mtu akaja, alikuwa anahitaji msaada. Alikuwa na performer. The principal akaniambia, read a verse to encourage the staff. Ndio wamsaidie huyu.
I want to tell you the verse I read, lakini it shook me. The verse I read is this one here. Saburi 41 kuanzia fungu lake la kwanza. I was just reading to encourage, but in the process I got converted. Able to yasome to ya tafakari hayo. Heri, are you able to read? 41 verses 1 to 4. Somebody else can read. Blessed is that considers the poor. The Lord will deliver him in the time of trouble. The Lord will preserve him and keep him alive, and he shall be blessed upon the earth, and will not deliver him to the will of his enemies. The Lord will strengthen him upon the bed of languishing. You will make all his bed in his sickness. I want another version. Unajua your languishing haijakasa. Which bed? Languishing haijaingia kabisa. Is there another version? I want another word. Haya, wacha nisome Kiswahili. Kaya mnyonge, Bwana atamuokoa siku ya taabu. That is why, na mimi si walaani, kila mmoja hapa ambaye amezaliwa na mwanamke utapitia taabu. I'm not cursing you. At one time or other you'll go through trouble, storms. Lakini anasema wakati wako wa taabu, kama unasaidia maskini, Bwana atakuokoa. Haya, tuendelee. Bwana atamlinda na kumuhifadhi hai, naye atafanikiwa katika nchi, wala usimtie katika hali wamtakiayo adui zake. 3, Bwana atamtegemeza alipo mgonjwa kitandani. Ndio hiyo kusoma vizuri. Sick bed. When you will be on your sick bed, if you are in the habit of assisting the poor, the vulnerable, it's a promise God has given. Unajua, a doctor can tell you, you have 3 months to go. Lakini upate 1 year has gone, 3 years has gone, 20 years has gone. Not that the doctor was incompetent. Lakini there is a promise the doctor did not know. Hata kama aliona unaenda after 3 months, lakini kazi yako ni kusaidia maskini, it will defy the doctor's verdict. Anasema atakuwa nawe kwa your sick bed. Ujui kuna wengine wakati wa corona alikuwa ni mgonjwa mahututi, unadhani you will not make it, but they survived. Mwingine unaona this is the one who will survive. Huyu, that one will survive. Those ones went. There is a difference. The difference is this: how you relate with those who are poor. Nikisoma ngine alafu sasa niingie hapa application. Katika kitabu cha Acts chapter 9. Acts chapter 9 verses 36. Soma hiyo 36 to 38. Now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas. This woman was full of good works, and alms did which she did. Endelea mpaka nikuambie ukome. And it came to pass in those days that she was sick and died, whom when they had washed, they laid her in an upper chamber. And for so much as Lydda was near to Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent to him 2 men, desiring him that he would not delay to come to them. Then Peter arose and went with them. When he was come, they brought him into the upper chamber, and all the widows stood by him weeping and showing the coats and garments which Dorcas made while she was with them. But Peter put them all forth and knelt down and prayed. And
turning him to the body, said, Tabitha, arise. And she opened her eyes. Asante sana, asante sana. Sasa huyu akafa. Alikuwa anaitwa nani? Ama jina ngine? Tabitha ama Dorcas. Akafa. Watu walifurahia kifo chake. People complained. Wakasema, wakamuita Peter. Peter come. Mtu amekufa ambaye hastahili kufa. Sijui kama watu wengine wanastahili kufa. Because they never complained there before. Lakini huyu alipokufa, wakaambia Peter, maybe they doubted their prayers. Wakamwambia, we are not sure, very sure whether we are in good terms with God. Hatuna hakika maombi yetu itaingia. Lakini wewe tunakujua. Talk to God, mwambie this is a mistake. Hebu niulize wewe, when you die, will there be somebody who will complain? Let me tell you, hata kwa matanga, wengine wanadanganya. Hata akilia anasema, analia tu because of your public expression. Lakini anasema huyu sasa, tangu leo, our clan will recover. There will be peace. Wanalia tu wanadanganya because they are supposed to cry. Lakini kuna yule akifa, mtu anaona, huyu amekufa. They support, hata mimi ni kama nimekufa. So they complained, wakaambia Peter, this one is not supposed to die. Hebu niulize, aliitwa kutoka kwa kifo chake? Aliitwa? Yes. It may not happen like that, but let me tell you, ikiwa you are a blessing to society, and the society cries to God, God listens to those prayers and he acts. I was advising, ukiona tumekufa, don't hurry us to mortuary. You wait to see whether we shall resurrect. Tusive tu hivi na immediately unachukua mortuary. Because you know somebody can cry to God. Mimi nilihubiri na mmoja who died and came back to life. He's still alive, by the way. Kutoka Central. He was my co-speaker. Alikufa, na vile tunasema wasomi, who only is allowed to pronounce you dead? Yes, a medical person or a doctor. He pronounced him dead. After you are pronounced dead, unachukuliwa wapi? Unachukuliwa wapi? Si ni mortuary. Basi safari ya mortuary ikaanza. Na ni mwenyewe ananielezea. Katikati na hospitali na hiyo mortuary akatapika. Na unajua mauti when a corpse vomits, watu wanasema mashetani leo wameingia. Watu wakatoroka. Even the mortuary attendant wakatoroka wakaenda kabisa. But one gained courage and came back. Akimshika hivi anasikia kuna joto. Is this man really dead? He turned the bed, akamchukua mpaka kwa daktari. Sijui kama it was the same one. Daktari akasema, you are lucky. If you delayed 10 minutes, you would have not saved him. But he was already condemned. Higher, let me tell you now, application. If God, when you assist the poor, he gives you good health, there is something of much more significance working for those that Jesus died for. Ikiwa hilo jambo la kusaidia maskini inamguza Mungu, kuna jambo ambalo linamguza zaidi. Na hilo jambo ndilo hili, kushughulikia wale ambao Yesu alikuja kufa kwa ajili yao. Sasa I want to read here where I was reading. Are invited to call upon God, and he has pledged himself to answer them. Their soul shall be satisfied in drought, and they shall be like watered gardens. Begin reaching out to those ones who are not church members, inviting them, praying with them, praying for them. Take it as a personal promise that God has given. At one time,
Professor Ogutu, some of you know him. He has been an MP. Before he was an MP, aliniita akaniambia, I have a Thanksgiving offering. Hebu nione hapa. Have you ever wanted to give thanks to God at any one time? Have you ever wanted to give thanks? How do you organize your Thanksgiving? This is the way Professor Good did it. Akaniambia, nilipata kazi. Alikuwa na kazi, lakini akapata an international job. Akaniambia, this is my way of giving thanks. You organize a campaign, look for a choir, look for missionaries. I have the money. The choir is upon me. Missionaries are upon me. Chakula wanakula nitagharamia. Na akapanga kampeni huko Nyakorere. Tulibatiza watu 289. We opened 2 churches. Some months later, akanipigia simu. Akaniambia, my wife is critically sick. Yu maututi. Alikuwa na tumor. Ikiwa on the right hand side, you become paralyzed the left hand side. Sasa akawa na hiyo tumor. Alipokuwa anaenda hospitali, they agreed, although it was going to be a very delicate operation, wakasema ya kwamba no way out. Lazima wafanye surgery, watoe hiyo tumor, angalau waone kama atapona. By the way, it affected me. I don't know whether that's the way it affects God when you are doing the work of God. Nililia kwa Mungu, lakini haikuwa ni kulia, ilikuwa a complaint rather than a prayer. Kuna ile wanasema asante ya punda ni ya mateke. Do you know I asked God that question? Nilimuuliza, hata wewe asante yako inakuwa kama ya punda. Maana ametoa pesa, tumehubiri, makanisa mawili yamefunguliwa. The next thing I hear, the wife is dying. We prayed. Prayer pants ilikuwa naambia tuombe. Then I plan to go to his home in Kileleshwa. Nilipofika huko, professor told me, change the subject. Change it to a Thanksgiving. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia, sit down, I will tell you. Akaniambia tukiendelea na maombi, I had a dream. Yani Professor Gutu akawa na ndoto. Akaona hiyo tumor ikiwa ndogo, it shrank mpaka ikaenda. Lakini sijui anakuwa kama watu wengine wamesoma. Akaniambia, you know I don't credit dreams. Nikasema, siyo ni ndoto tu. Continue with the medical consultations and everything else. Hiyo ni ndoto tu. Alafu somebody came from States. Akamwambia hivi. Akampa some tablets. Na akamwambia, quit all animal products. Na akamwambia, eat a lot of watermelon. Na akamwambia, ukikula ugali kwa mboga, ordinarily ni gani inakuwa more than the other? Ordinarily ni gani? Si ni ugali. Lakini akamwambia sasa mboga inakuwa by far excess. Na akamwambia watermelon kula kabisa. To this day I love watermelon. Nikiona nakula, nasema if kama tumor inamea itoke. Unajua sisi wa Africa, we don't normally go for medical checkups, although it's supposed to be so. By the way, alipoenda the next visit kuona daktari who was preparing her for surgery, daktari baada examination was puzzled. Akamwambia, what am I seeing? Ni kama hii inakuwa kidogo ama nini? Akamwambia, you go, come again another time after some weeks. Alipoenda huko, there was no trace of the tumor. It had gone and gone completely. So when I speak from the word of God. I speak from the spirit of prophecy. I am also speaking from experience. Kuna watu hapa, utaandikiwa ufe na daktari, lakini utakufa because you are engaged in the work of, specifically now, soul saving. By the way, soul saving is poor. It is the very work for which we have been called for. Aya sasa,
Very quickly, I want to give 3 principles of successful soul winning. 3 principles. Ilikuwa ni mambo ya utangulizi. Sasa ndio nimeanza. Ukisoma katika 2 Timothy chapter 2 verses 15. 2 Timothy somebody can read that. Yes. Study to show yourself approved to God, a workman that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Aha. Bwana hataki tu tufanye kazi ya Bwana hivyo. Anasema study to show yourself approved, rightly dividing the word of God. Hata mambo ya kuhubiri inaka science fulani. Hebu nisome hiki kitabu. I want to read this book here, Evangelism. Hebu nisome something. Page 110, hiyo nitasoma. Page 110. Hebu sikiza vile inasema. Haya. Page 110. Reviving and organizing the church for service. That is the subtopic. Alafu inasema first train church members. Hebu nirudi juu kidogo. Reviving. The Lord does not now work to bring many souls into the truth, but are now backslidden. I don't know whether you like that. Yaani Bwana afanyi kazi kuleta wengi. Ya nini? Hebu sema kwa Kiswahili. Kwa sababu ya wale wako kwa kanisa na hawajafanya nini? Yaani mnaogopa kusema hiyo. Let me read it again. The Lord does not now work to bring many souls into the truth because of the church members who have never been converted and those who are once converted but have backslidden. So because of the church members who have never been converted. Hebu sasa iweke kwa Kiswahili. Bwana afanye kazi kwa sababu gani? Alete wengi waokoke kwa sababu gani? Amerudi nyuma. Yaani, ikiwa tunataka Bwana atutumie, kwanza tuombe tuweze kuokoka. Huwezi leta mtu aokoke na wewe hujaokoka. Kwa hivyo tuombe Mungu atusaidie tuweze kuokoka. Haya, tuendelee. First train church members. In laboring where there are already some in the faith, the minister should at first seek not so much to convert unbelievers as to train the church members for acceptable cooperation. And that's what I'm doing this afternoon. We are targeting those ones who are outside, but before we can reach them, we ourselves need to be trained. Na kuna mambo matatu ambayo nitapitia. Let me read something before niingie sasa. Mambo matatu ambayo ukitoka hapa na wewe utajua you learned 3 things. Page 199. Hii ni kitabu nasoma Evangelism. Proper training multiplies efficiency. Listen to this. One worker who has been trained and educated for the work, who is controlled by the Spirit of Christ, will accomplish far more than 10 laborers who go out deficient in knowledge and weak in the faith. I know it's a long sentence, lakini I want to see what you caught out of there. Mtu ambaye amefunzwa jinsi ya kwenda kuwinda atafanya kazi mara ngapi kuliko wala hawajafunzwa? Hiyo ni rahisi. Hebu shout it from the behind there. Atafanya kazi mara ngapi? Hence the relevance of this afternoon. Nataka nirudie. This is a powerful statement. It is 109. Wale ambao wanasema si tunajua tu how to work. You need training. You need to be taught how to win souls. Aya. One worker who has been trained and educated for the work, who is controlled by the Spirit of Christ, will accomplish
far more than 10 laborers who go out deficient in knowledge and weak in the faith. Kwa hivyo tunaweza tuma watu wengi nje, lakini kama hawajui jinsi ya kuwinda, they will accomplish very little. Watakula pesa ya kanisa bure na hawatatekeleza kile tulowatuma waende kutekeleza. Are you listening? Yani your statement, just the summary. Aliyefunza kuwinda atatekeleza kazi kuliko watu wangapi ambao hawajafunzwa? Watu 10. Is that a small statement? Hii mnaona that's a small statement. That is why aliponiambia nije hapa niliwaambia Bwana they need to be talked to. Haya. Sasa hivi in effective evangelism there are 3 P's. How many P's? Maana wengine mko mbali kidogo, nionyeshe kwa vidole. Kumbe wale wa nyuma wanipati. I have said in effective evangelism there are 3 P's. If you succeed in taking care of the 3 P's, your evangelism will be successful. Whether public evangelism or personal evangelism. Nimesema how many P's? Maana mko mbali kidogo, nionyeshe kwa vidole. How many P's? You know, I'm trying to gauge whether it's a good class or a bad class. Let me gauge you. How many P's? Nionyeshe kwa vidole. Oh, sasa mmepita mtihani. The first P, let me base it on 2 Kings chapter 5. Hata sijui kama nitasoma maana you know the story. Ni hadithi ya nani alienda kutibiwa? Nani alienda kutibiwa? Naaman. Na alienda kwa nabii nani? Nabii alikuwa anaitwa nani? Elisha. Mkisoma miujiza ya Elisha ilikuwa ni michache ama kubwa sana? Kwa kweli alipoitisha double spirit ya Elijah ni kama alipewa. Powerful man. Alipoenda kwa Elisha hata hawakukutana naye. Akiwa njiani, who knows the story? What did Elisha do? Akatumana the servants, no need of coming here. Nenda mwambie akaoge Jordan mara 7. Akafurahia akaenda. He complained, even started going back with his leprosy. The way many people come to church, wana dhambi na wanarudi na dhambi. I liked the testimony ya Alan. Alisema amelelewa kwa kanisa. Hata wakati 10 days ilimpata alikuwa kwa kanisa. Drinking, smoking, weed. Kuna ingine hata alisema si kuelewa, sijui ni vilik, I don't know what. Alinielezea many. Hata Naamani akaanza kurudi. Anarudi amepona ama hajapona? Hajapona. Do you know who saved the situation? The servants. What I want to say is this. The first P, personal work. Yes, we need good speakers. All those we need. We need good organizers. But until you have a church, people who are doing personal work, the effectiveness will be very little. Hata mulete mhubiri mnamsikia kutoka Marekani au hubiri kabisa mpaka msikie mnatetemeka. Mnaweza sikia mnatetemeka watu wasiokoke. It requires what were personal work to want to complete the work of conversion. That is the first major P. If you are my class, sasa ya evangelism, like I had missionaries. Did I hear there is somebody called Boniface around? Boniface is there. Na ni kama wako na Darwin. They were in my class ya evangelism.
We baptized 232, but there were 4 campaigns. Born first. The other 3 campaigns, they netted how many souls in total? Hiyo sasa mimi sijui sign language bwana. Shout. Okay, one campaign netted 6, another one 1. Na ukiweka zote, the 3 combined, after 3 weeks, they netted 32 souls. Our campaign where we were trained, I trained them, we baptized 232 souls. All the others, when you put them together, actually one site had 1 soul, the other one 6, the others 20 something. Ukiweka zote pamoja. But you know, my site, I trained people. What goes into that training? Kwanza kabisa, nataka tusome this, page 430 something. Hebu sikiza hapa. Yes, page 430. If 1/2 of the sermonizing were done, and double the amount of personal labor given to souls in their homes, in their congregations, a result would be seen that would be surprising. Yaani, inasema, kasi ya sermons, increase them or reduce them. You didn't get it. Let me read again. If 1/2 of the sermonizing were done, and double the amount of personal labor given to souls in their homes, hebu sasa sikiza huko inasema, sermonizing you increase or decrease? Increase by half. Double work, you do what? Yes, you double the amount of personal work. Kazi ingetendeka ambayo ingeshangaza watu. Umuulize in my campaign, the others, they had a good number of speakers. Mi yangu nikakata. Nikasema we are only 2. Mimi na mtu wa family life. Wakasema hao wanatosha kuokoa watu. Yaani watu wanaamini the more watu wanaambiwa maneno ndio wanaokoka. Hapana, the more people are visited personally ndio watu wanaokoka. That is one principle of evangelism. It's not so much, yes, sermons have their place. I give a sermon in the morning. Yes, sermons have their place. But let me tell you, if we were to do a campaign together, na kila mmoja awe trained the way I trained them, and you now go to do personal work, a lot more will be accomplished. Unajua, the prophet spoke powerfully. Prophet Elisha. Naaman alitii. Alitii. He spoke powerfully. Alitii ama hakutii? Wakati gani alitii? It took the intervention of the servants who were not prophets. I'm not even sure they were converted. And you know, with them they did analysis. Wakaenda wakasemesana, unajua huyu amezoea. You know, he was a commander. Alikuwa nadhani a prophet atakuja amfanyie hivi. Na watu wengine wakija kwa kanisa kwa bahati mbaya, they want to come there, they are accorded all their respect. Hapa just know God is reigning. Wakamwambia, if he had told you to go to those great rivers, ungeenda. Si jameni uende. They simplified na akaenda. Let me tell you, the way you are seated here, kuna watu huko in your residences, in your villages, in your places of work, mahali unafanya biashara. No powerful preacher will ever come for them. You are the only one who will ever go for them. Kuna watu, mahali unafanya kazi, mahali unafanya biashara, mahali unafunza, mahali unaishi. No powerful preacher is going for them. Ni nani atawaendea? Ni wewe. Wewe na mimi ndio tutawaendea. Unajua nilikuwa nasoma something here. Listen to this. Just listen to this. Page
37. A minister may enjoy sermonizing, for it is the pleasant part of the work, and is comparatively easy. But no minister should be measured by his ability as a speaker. Si ndivyo tunawapima? Kitoa sermon hapa tunasema ataokoa kanisa huyu. Sio hiyo inaokoa kanisa. Kitu inaokoa kanisa, getting all of the people kuwapanga waende kutembelea watu. Ukiona there is that kind of person who mobilizes people, anawapanga, nenda kwa village yako tembelea watu, come and give a report. Nenda tembelea watu, come and give a report. That is what constitutes the real effectiveness in evangelism. Kama hiyo hakuna, even a church should never be measured by its ability in the brilliant programs kama haijapanga kutembelea watu. Umpati might not like that. Hiyo ndio nasema ukweli 100%. Now listen to this. Page 285. Nitaguza tu kidogo. It's not comprehensive because we don't have the time. Listen to this. Ile nilikuwa nasoma hapo awali. Yes. Maybe let me complete it. The harder part comes after he leaves the desk in watering the seed sown. The interest awakened should be followed up by personal labor, visiting, holding Bible readings, teaching how to search the scriptures, praying with families and interested ones, seeking to deepen the impression made upon hearts. In the morning, I talked of a powerful gift here in this church, which is the powerful gift. I talked about it. In mambo yangu mimi huongea hadharani, by the way. I said this church is strong in where? Music. By the way, let me tell you, kuna wakati, when I don't want to go out and preach, I come here, nikiimbiwa nasikia ninapona. I have only one case with you. You have not invited non-Advents to come and enjoy your music. That's the only issue I have with you. Kuna wakati hapa mulikuwa na music Sabbath. Kuna wimbo muliimba ilikuwa ina combine, I don't know, 3 in 1. What? Nani yule alikuwa anaimbisha? Sijui yako wapi? Is he around? Sijamuona leo. Ni Eld.Ondara. Ondara, where are you? Oh, he's in Kiss School. Okay. Yaani alimbisha huo wimbo. By the way, ndio ile wazungu wanasema, he stole my heart. The only problem I have is this. Music Sabbath mmepanga, but the only churches you invite, Gesonso, hata mliandika ingine kutoka ni sijui Gesusu, Masimba, everywhere, except non-Adventists. Let me tell you, music has such a powerful influence. That is the time you would invite now non-Adventists. And many of them will be converted. Otherwise, you will fall victim of this. Kuna kitu nimesoma hapa page 59. It's not a very good statement. Nisome ama nisisome? Wacha nisome. Inasema hivi. There are those who think it is their duty to preach the truth, but they dare not venture from the shore, and they catch no fish. They will choose to go among the churches over and over the same ground. They report a good time, place, and visit, but we look in vain for souls. Yaani kuna wale watu kazi yao, the whole year, this time atakuwa Kisi Central, wakati mwingine anasikiza, Music Sabbath iko wapi, New Life, Gesonso, and they are saying, oh, a wonderful time, great time. You are reprimanded by the Spirit of God. Have a good time. Kama hiyo Music Sabbath. By the way, I came here. It stole my heart. They stole my heart. The way it stole my heart, I wish you had invited non-Adventists. Wengi wangeokoka. So next time, so wewe unaimba. Panga na personal ministries department. Hiyo Sabato munawalika sana. Lenana Motego had a powerful marching. We were marching.
mpaka mmoja ambaye who was a dancer, Nicodemus. He was a dancer. He changed his dancing from a nightclub where he was employed. He's now a church member. Yes, we were marching powerfully. Hii Pathfinder mnaona mnaimbiana kwa kanisa hapa. Plan and apply it out there. Many are going to be converted. I wish you believe those words. Na kama moyo wako ni mgumu, ambia Mungu akusaidie uamini. Hiyo personal work sasa. So I was reading something here. Ebu sikiza, page 285. After the meetings are through, there should be a personal investigation with each. 5 words spoken to them privately will do more than the whole discourse has done. 5 words. Unaona, a prophet spoke. Ilifanya kazi. Elisha alipoongea. Ni wakati gani ilifanya kazi? Wakati wanamuongelesha privately. Kuna wakati tunahubiri juu ya Sabato. Ni kama inauma mtu. Alafu unaenda with a soft voice unamwambia, by the way, si ati alitaka kukuudhi, angalia maandiko vile anasema. Yaani hiyo ambayo ikiingia kutoka kwa man of God preaching from the pulpit, wakati unaenda kuelezea sasa wewe peke yako, inafanya kazi. Na kwa personal work, there is something that is stressed a lot. Labda nitamalizia huko. Sio hata I will exhaust everything here. I will touch because I said, how many pieces are there? 3. I will touch them. Nitaguza tu hivi. Maana seminar like this is supposed to take weeks. Yaani ni kama kuwachokoza kuwaambia, you need training. Really, I didn't come to train you. Nilikuja kuwaambia you need training. Haya. Sasa kuna jambo lingine hapo, nikienda page 439, kuna kitu inasema huko. Haya, wacha niende 440 something. Okay, 444. Importance of handshake. Yaani imeandikwa kwa roho ya unabii. Hebu nione nani yako na mkono. Mko na mkono? Mko na mkono? Hebu nione mkono. It is so important, imeongelewa kwa roho ya unabii. Hata imeandika subtopic, importance of handshake. Corona silisha. So shake the hand of your neighbor. Wakati wa corona ndio tulikuwa tunaogopa. Unaona the hand you have shaken of your neighbor. These same hands, when we use them to shake those non-Adventists, it is a powerful influence. It's only you are ever used to shaking only Adventists. Not after Adventista. Hapa, I made it a condition when we were at Lenana Motego. I trained them. Na nikawaambia leo jioni, you must each give a report how many hands you shook. Not of Adventists, of non-Adventists. Anyway, there was no Adventist church. They shook huyu sasa Nicodemus, the dancer. They shook kwanza mawaya, the criminal. Akaambiwa, ati kuna watu wageni wametembea hapa, ati wanasalimia watu. Na unajua yeye alizoea ukali. Akisema nione mtu anakuja kwangu nitagonga yeye sawa sawa. Na alikuwa anatumia bunduki. Lakini walipofika kwake, hata yeye mwenyewe when he gives a testimony, anasema I don't know what happened. Walinisalamia, sikugonga mtu. When they invited me nikapata ninaenda. There is power in that handshake. These hands you are ever shaking here up, just go and make. Your neighbors, go and do an experiment. This week, Salamia 5 to 10. Salamia 5 to 10. Some of them will begin coming over. Nilifanya huko Nambale campaign. I made it a condition. You must shake non-Adventists and give a report. Waliposikia hivyo basi wakaenda.
Mmoja akaenda just shook somebody there who was standing there. Now when he shook, she shook, it was a lady. She shook the hand. Hapo ndiye akamuuliza, by the way, nimetamani sana kuongea na yule mwinjilisti. Kuna njia ya kuongea na yeye? Yaani hiyo shaking, it broke the wall, akaanza kumuongeleza. Akamwambia nitakuchukua. Unajua wengine wanaona kuongea na huyo guest speaker is a very complicated thing. Lazima ufanye a very complicated appointment. Akamleta kwangu, nikamuongelesha, akaamua atabatizwa, na akaniuliza something else. Ni mbaya nikileta rafiki wangu tubatizwe na yeye? Sema si hao ndio watu natafuta. Akamleta sasa, wakabatizwa wawili, lakini mambo ilianzia wapi? Handshake. Unajua, nikimalizia personal contact, because I want to tackle the other 3 P's. Keroka, I have long attended the church. Ilikuwa inaitwa Nyaviemba. I'm told nowadays it's a big church. Kulikuwako na msichana, a lady ukiolewa sasa mwanamke ameolewa. She was the only Adventist in that home. Testimonies. Akamwambia, unajua mami, tukiomba Mungu ujibu maombi. Na walikuwa ni kama njaa was approaching them. Akasema hata njaa tunaona, law of that huyo sasa the lady. Akamwambia kesho tunaenda SDA church. Karibu anguke. Kweli. Anafuata kutoka mbali, wakiwa mbele, the daughter-in-law and the mother-in-law. Yeye anafuata kutoka mbali. Mose is now late. Anafuata akiulizwa, Mose kuna matanga ngine huko? Yaani hawezi, because he was deeply committed in his church, not an Adventist church. Akafuata mpaka akafika kwa kanisa. Alipofika kwa kanisa, yeye mwenyewe vile anasema, there were ushers, vile walimsalamia hivi warmly hivi, akakaribishwa. Anasema that is the time I got converted. Hiyo handshake. Yeye mwenyewe alikuwa anasema, mimi sikuwa nakuja kanisa kwa kweli. Nilikuwa nashangaa, ama is my wife going to church? Ni kweli. Sasa yeye anafuata, lakini anasema wakati aliokoka, when the handshake came. Iko hapa kwa roho ya unabii, page 444. Imeandikwa importance of handshake. Na imesema, wanasema hapa, much depends upon the manner in which you meet those whom you visit. You can take hold of a person's hand in greeting in such a way as to gain confidence at once, or in a cold manner that he will think you have no interest in him. Even the handshake, it matters. Najua kuna wengine nikisema, make sure you shake the 20 people. Sasa yeye anaenda anapitisha mkono tu hivi. Anapitisha tu mkono hivi. Lakini kuna njia unasalamia mtu, umwambie karibu kabisa. Yeah. Brother, umefika hapa? Karibu. Wewe ni mgeni wangu siku ya leo. Yaani hiyo tu. Even before the doctrines, they have decided. Hebu tena nione, who has a hand? Your hands here. When you go to shake non-Adventists, some people will go to heaven because of that handshake. Sasa hii mkono mnanyima, mnakuja tu mnasalamia wengine kwa kanisa, mnanyima wengine wokovu. I said, how many P's? Yes, wacha nitoroke hapo, I have not yet exhausted it, lakini I will touch, so that Ombate can know you people need training. The other P, very important. Hata hiyo ndio ufanya mhubiri kuwa mhubiri. Nimesema ndio inafanya mhubiri kuwa nini? Unataka usikie nini hiyo? You could be preaching, hata una mafungu mengi kabisa, hata umetoa many sermons, but if you have not taken care of that aspect, bado hujaiva. The second P, dealing with the prejudice. Prejudice. Ukiweza hiyo basi, utakuwa mhubiri. Prejudice. It is the most challenging aspect, prejudice.
Ile hadithi tulisoma ya Naaman, akija ukisoma hapa, tutaki tusome in the interest of time, alikuwa anasema nitaenda kwa nabii, atanyosha mkono wake mahali niko mgonjwa na nitapona. So akienda anasema nabii atakuja, atakutana na mimi, atanyosha mkono wake, will wave his hand mahali niko mgonjwa na nitapona. Akienda every few steps, nabii atakuja, atakutana na mimi, atanyosha mkono wake mahali niko mgonjwa na nitapona. Yani knew that must be the way a prophet works. Hata sisi tunakuanga na prejudice. Yani there is something you have seen in the church so often, mpaka umekuja kuamini if God works he must work like that. So Naaman, hiyo ndio ilikuwa ugonjwa yake. Kabla ya ugonjwa huo sasa ya hiyo ya ngozi yake ya leprosy, ukoma, alikuwa na ugonjwa mwingine. Yani kuna kitu ilikuwa imeandikwa kwa mawazo yake na he was not willing to let go. You read, I don't want to read it in the interest of time. Anasema the prophet will come and meet with me. He'll wave his hands over my sick spot and he will pronounce healing. Sasa, one, the prophet didn't come to meet him. Alafu anaambiwa nenda ukaoge. It was so much out of his thinking, he was provoked. Watu tunahubiria, they have their prejudices. Hata sisi hapa kwa kanisa we have our prejudices. Kuna vitu zingine unadhani ni commandment of God, kumbe ni mazoea umeishi nayo kwa muda mrefu mpaka unadhani ni hivyo. Muje kwa sabato yangu ya evangelism, when I'm doing evangelism, things might not go the way you think. You'll be surprised. Sasa, dealing with the prejudice sasa ndio changamoto kubwa kabisa kwa mambo ya kuhubiri. Maana you relax sasa the online. Yani zima